professors was a very valuable experience, even with its challenges and difficulties. I don't think there is something I will do more or less. I think that every professor needs to pass through those challenges and adapt it to make it better. The only thing that I can recommend is that the first introductory class needs to be really clear and should explain to students how these methods are different from traditional lectures. The only thing that I really regret is not having more time and money to invest in the projects of my students, because they were so passionate about it and they were outstanding. It was very helpful to develop a structure for the upcoming peer reviews together with the students. Even before the first work package, a collaborative document was jointly written in order to agree on the content and formal aspects of the reviews in a democratic manner. Some students would have liked to have a best practice example of a review for orientation, but this was not provided for didactic reasons. This was intended to promote a free, uninfluenced formulation of reviews, which might have been undermined by a leading template. It should be checked during the review phase whether there are conflicts between students. In spite of anonymous mating, there were isolated conflicts which could be solved quickly. A sensitization of the teacher is necessary. One of the most important things in this kind of experiences is to engage students. Active learning does not only require an extra effort to the teachers, but also to the students. This is why I suggest, first of all, to explain them the reasons why we are doing these activities. Even if they can't see the value of these activities, they have to know that training their soft skills will be useful for their future and is directly linked to their employability. Secondly, I suggest that these activities will be designed in order to provide fun to students. If they have fun, it's more easy that they engage and train more. Last but not least, I recommend to have a debriefing after each activity in order to help students learn from what they have experienced and have the possibility to transfer what they have learned or the competence they have acquired in another field or in another situation. L'utilisation de l'application Miro comme support lors de nos activités de brainstorming nous a beaucoup apporté en termes de dynamisme et de réactivité dans le déroulement de la séance. L'outil étant très ludique et très intuitif, il a été très rapidement pris en main par les étudiants et les séances se sont déroulées de manière très conviviale, tant dans le brainstorming collectif que par équipe plus réduite. Cet outil nous a aussi permis d'alterner périodes de synthèse collective, c'est-à-dire le groupe classe et moi, l'enseignante, et périodes de construction individuelle ou par équipe. Nous avons trouvé cette alternance très intéressante d'un point de vue pédagogique, car elle permet d'améliorer le niveau d'implication des apprenants. D'un point de vue technique, j'insiste sur le fait qu'il est nécessaire de s'assurer que les étudiants ont créé leur compte Miro avant le début de la première session, afin de ne pas perdre de temps. Une telle activité implique également de disposer d'une salle informatique ou d'un accès à une tablette, un ordinateur pour chaque étudiant. Les retours des étudiants ont été très positifs, même s'il a fallu gérer quelques débordements quand certains étudiants trouvaient amusant de modifier les idées déposées par leurs camarades ou les noms de ces derniers. Mais cela restait des comportements à la marge. Au final, nous avons gagné beaucoup de temps. Les échanges étaient facilités, ainsi que la production collective de contenu. Les étudiants pouvaient ajouter des éléments sur le tableau blanc Miro en temps réel et surtout ils voyaient ce qui était rajouté par leurs camarades. Cela nous a permis de créer un support commun de discussion très opérationnel rapidement. Précisons qu'au niveau de la gestion du groupe classe, il est important d'insister sur le côté sérieux et professionnel de l'activité. Il faut essayer quand même de limiter au maximum les débordements. Je vais répéter cette activité systématiquement dans mes cours de méthodologie car je pense qu'elle a très bien fonctionné en termes de gestion du temps mais aussi en termes de dynamique dans mon groupe classe.